யாழ்ப்பாண மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு அரசியல் அதிகார பகிர்வு மாத்திரம் போதுமானது அல்ல எனவும் பிரதேசத்தின் அபிவிருத்தியும் அதில் ஒரு அங்கமாக இருக்க வேண்டுமென ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார். ஏனைய அனைத்து மாகாணங்களிலும் அபிவிருத்தி ஏற்பட்டுள்ள போதிலும் யாழ்ப்பாணத்தில் அபிவிருத்திகள் ஏற்படவில்லை என சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி இந்த நிலையை மாற்றி யாழ்ப்பாணத்தையும் நாட்டையும் அபிவிருத்தியின் புதிய கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்வதே தனது எதிர்பார்ப்பாகும் என தெரிவித்தார். யாழ்ப்பாணம் பலம்புரி ஹோட்டலில் நேற்று இடம்பெற்ற யாழ் தொழில் வல்லுநர்களுடனான சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட போது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இதனை தெரிவித்தார். எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஜனாதிபதியின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த சந்திப்பில் தொழில் வல்லுநர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு ஜனாதிபதி சாதகமான பதில்களை வழங்கினார். இங்கு மேலும் கருத்து தெரிவித்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க 2 வருடங்களுக்கு முன்னர் நாட்டை ஏற்றுக்கொள்ள எவரும் இல்லாத வேளையில் நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். ஆனால் தற்போது 38 வேட்பாளர்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட முன்வந்துள்ளனர். அந்த நேரத்தில் அவர்கள் நாட்டை பொறுப்பேற்க முன்வந்திருந்தால் நான் அதற்காக முன்வந்திருக்க வேண்டிய தேவையும் வந்திருக்காது. நாம் இதுவரை பெற்ற வெற்றிகளை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். நாட்டை சிறப்படுத்தி உள்ளோம். ஆனால் நாம் புதிய பொருளாதார முறைமையுடன் நிலையாக முறைமை ஒன்றை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டியுள்ளது. யாழ்ப்பாணத்தின் விவசாய ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்கவும் நவீனமயப்படுத்தவும் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். உலக சனத்தொகை அதிகரித்து வருவதால் ஆபிரிக்க மற்றும் ஆசியாவில் விவசாய ஏற்றுமதியை விரிவுபடுத்தும் முயற்சிகளுடன் இலங்கையையும் இணைத்து கொள்ள வேண்டும். டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் வடக்கில் புதிய முதலீட்டு வலயங்களை அமைத்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் குறித்தும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசக்தி, சூரிய மற்றும் காற்றாலை சக்தி மற்றும் மின்சார உற்பத்தியை பலப்படுத்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் குறித்தும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நான் யாழ்ப்பாணத்தின் அரசியல் பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் நோக்கில் செயற்பட்டு வருகிறேன். ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தின் பிரச்சினைகளை அதிகார பகிர்வில் மாத்திரம் மட்டுப்படுத்த முடியாது. இப்பகுதி அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும். ஏனைய அனைத்து மாகாணங்களிலும் அபிவிருத்தி காணப்பட்ட போதிலும் யாழ்ப்பாணத்தில் அபிவிருத்தி இல்லை. போருக்கு முன்னர் யாழ்ப்பாணம் கொழும்பு, கண்டி, காலியுடன் இணைந்து நாட்டின் 3வது அல்லது 4வது பெரிய நகரமாக மாறியிருந்தது. இன்று யாழ்ப்பாணத்தை விட காலி மற்றும் மட்டக்களப்பு நகரங்கள் அபிவிருத்தி அடைந்துள்ளன. எனவே நாம் இப்போது யாழ்ப்பாணத்தையும் நாட்டையும் ஒரு புதிய கட்ட வளர்ச்சிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். அதற்காக செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி கேஸ் சிலிண்டருக்கு வாக்களிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மத தலைவர்கள் உட்பட யாழ் பிரதேசத்தில் பல்வேறு தொழில்துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள பெருமளவான தொழில் வல்லுநர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர். Thank you for coming here. It's regarding the solar approval. July 1st, CEB informed up to before that 37 rupees paid for the solar unit per unit. After July 15, they informed that after doing on July 1st of all, we are reducing the amount by 27 rupees. But so after 20 days, your schedule is there. You mentioned that our plan is in 2030 we have to go 70% by the solar. 2030. Yeah, 2030. That's why we are continue with the 37 rupees. So thereafter, so many people applied for the solar because we confirmed that as your commitment, we can get it 37 rupees. But before 2 weeks, again Ministry of Power, they informed that we are reducing the amount by 27 rupees because we are investing more than 10 million per each people. So what is your idea, sir, about this? No, we are giving those who have signed agreements at the old rate. The agreements that are at the old rate will be kept that way. And they found that the old rate was too high. There was a report that went into it. So everyone felt, IMF and all felt that we have to reduce the amount that is being done. But still there is a sufficient profit margin with what we have done. Government factories in the northern province have been closed in the past decades. So it's resulting in massive job losses. Will the plans for this be carried out by your government in the future? The factories have been closed past decades. Some it were closed because of the war. For instance, like the cement factory, and then it went out. Parantan was of course a non-performer anyway. So we are using the KKs for a new investment zone. First block is KKs, second block is Parantan, third block will be Mankulam.
Together there will be 1,000 acres. We also want to encourage digital zone, and there's of course tourism which will come in. My main thrust would be modernizing agriculture in the north, get to international competitive standards. Fishing, both are there, but solar power will be the real money earner and wind power will be the real money earners in the north. You have implemented various modern projects and techniques in Sri Lanka, especially artificial intelligence and new technological development implemented in various sectors such as transport, agriculture, then industry, fisheries and etc. So have prepared one of the next 5 years project in artificial intelligence, sir. Already submitted President Secretariat, especially AI Division, Santini Wickramasinghe, Madam, and implemented some of ideas. I have ICT professional, Dr. Selva. So now prepared these next 5 years new modern technology and artificial intelligence includes various modern technology, especially agriculture, how to implement AI in agriculture. We have gone through the report. Yeah. Yes. So what exactly is the question? Questions, that's I am not asked questions, sir. Now I will give this. We have got that report, yeah. And we are waiting for the new law to be passed. When you will establish the National AI Center, yes, and then they will coordinate. But Mr. Kanakaherat, the Minister and the Secretary are going through this. Okay. Thank you very much, sir. It was issued, this can all slip back. So we want to carry on with the agreement that we have with the IMF. That's all that we are asking. I'm asking. My friends in the opposition want to change it. That is what they want to do. They want to lower taxes. I also would like to do it and give things free. I would like to give it. But economically, you can't do it today. If you do that, you will be like Greece. When Papandreou and others took over, they had a plan with the IMF. That's the Socialist Party. But finally, they were overtaken by a new party, Siraj, which was run by Spra, and they asked the people, they had a referendum, and the people rejected the IMF deal by 60%. And they took over. They tried to run the country without the IMF. End result, VAT, which was 13%, became 23%. The salaries of government servants were cut in half, and some of them were sent home. What I have tried to do is, without any of those, without touching your income or jobs, to carry on. So there has been a bit of, certainly, as a result, prices have varied. There is no other way. I don't want to have any unemployment. No one should go out. But now we have to go ahead, and we must have a new economy. We can't have an import-dependent economy in which we haven't sufficient foreign exchange to pay for our imports. You can't keep borrowing every day. It's like a household. You can't borrow every day. So we have to get an export-oriented economy. So that is what we are working. While doing an export-oriented industry, further strengthen the rupee and lighten the cost of living, the burden. So let us now bring in a new economy. Let's use this occasion to become a strong nation, and let's turn towards the new economy where firstly we want to double the number of tourists who come, and from $150 a head to get $400 a head. Jaffna is one of the areas we have marked out, Mana and Jaffna. And if we have the sea tourism also, the cruise tourism, there will be a lot of work for those people who were involved during the LTT war in running the boats, the Sea Tigers. We have people who are used to it, so why don't we mobilize that? Agriculture modernization. Jaffna is very strong in agriculture. Agriculture modernization to export, for export. When the world population increases, why don't we get into the population increase around Africa and Asia, mainly. Digital economy.
And of course, the zones I want to open here, as I mentioned to you, the 3 zones, and renewable energy. So we can give Jaffna a new economy. I am resolving the present political issues, but Jaffna issues can't be confined to devolution. There must be development. Every other province has development. Jaffna hasn't. The Jaffna I knew before the war was the 4th city in the country. 4 cities there were: Colombo, Kandy, Jaffna, Galle. Today Galle is much bigger than Jaffna. Batticaloa is much bigger than Jaffna. So with this you must start a new phase, and the country must start a new phase. We have to look at economic development. And I have come here to ask for your vote on this occasion. I have been coming here quite regularly. I didn't ask for the vote, but I ask you all on 21st September to vote next to the gas cylinder. Otherwise, remember one thing I'll tell you: no gas.